Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. So this is the second part of the first lesson of the psychology, understanding self and others. அதாவது நம்மளையும் மற்றவங்களையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிற லெசனுடைய ரெண்டாவது பகுதி. In this part, we are going to discuss about how the psychology was developed as a discipline. What is maybe discipline? சைக்காலஜி ஒரு படிப்பா எப்படி டெவலப் ஆச்சு அதை பத்தி பார்க்க போறோம். So there are three different periods in which psychology was developed. The first period we are going to discuss about ancient India. அதாவது பண்டைய இந்தியா இருக்குல்ல, அந்த காலத்து இந்தியால சைக்காலஜி எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். And then we are going to see about Western world in 19th century. ஸோ 19ஆம் நூற்றாண்டுல, அதாவது 1800களில், in 1800s, how the psychology was developed as a discipline in the Western world, especially in the European as well as American continent. In modern India, how psychology was developed in the 20th century. 20th century meaning 1900s. Okay, let's see first ancient India. In ancient India, since Vedic and Upanishadic period, there is so much of development in psychology. So if you see the Vedic and Upanishadic period, so many theories were developed by Indian thinkers. Regarding what the theories were developed, consciousness. அதாவது வேத காலத்துல இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா, அந்த வேதங்கள்னு சொல்றோம்ல, அந்த வேதங்கள் தொகுக்கப்பட்ட காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு கோட்பாடுகளை இந்திய விஞ்ஞானிகள், இந்திய அறிஞர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அது எதை பத்தி சொன்னா கான்சியஸ்னஸ். வாட் இஸ் கான்சியஸ்னஸ்? ஒரு விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சு பண்றீங்க, இதுதான் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. கான்சியஸ்னா என்ன? அதாவது இப்ப நான் வந்து இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றேன், இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இது எனக்கே தெரிஞ்சு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சப்போஸ் நீங்க கோவப்படுறீங்க, சப்போஸ் நம்ம கோவப்படுறோம், நமக்கே தெரியாம அன்கான்சியஸா நம்ம தப்பு பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ கான்சியஸ்னஸ். ஸோ நம்மளை புரிஞ்சு நம்ம நடக்கிறது தான் கான்சியஸ்னஸ். செல்ஃப். So we have to understand the self. For understanding the self, the Indian thinkers developed so many theories. அதாவது நம்மளை பத்தி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, அதை பத்தி பல்வேறு கோட்பாடுகளை இந்திய தத்துவ விஞ்ஞானிகள் தொகுத்திருக்காங்க. மைண்ட். So even regarding the mind also, they developed some theories. Mental activities. So what are the mental activities there in our mind? So these are the various components in which theories were developed. ஸோ இந்த தலைப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோட்பாடுகளை வேத காலத்திலையும் உபனிஷாத் அப்படிங்கிற காலத்திலையும் இந்திய தத்துவ விஞ்ஞானிகள் நமக்கு தந்திருக்காங்க. அடுத்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் தாட் சிஸ்டம். There are so many Indian philosophies that developed the philosophy. There are so many Indian philosophies that developed the psychology. ஓகேவா? ஸோ பல்வேறு இந்திய தத்துவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனோ தத்துவத்தை ரொம்ப ரொம்ப டெவலப் பண்ணியிருக்கு. என்னென்ன தத்துவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, these systems also provide voluminous literature relevant to psychological process. ஸோ நம்ம மனசை பத்தி நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த தத்துவங்கள்ல. என்னென்ன தத்துவங்கள்? வேதாந்த். ஸோ வேதாந்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம். அப்புறம் சம்கியா, யோகா, புத்திசம், புத்த மதம் இருக்கா, அது ஒரு தத்துவம். அது ஜெயினிசம், சூஃபிசம். ஸோ இஸ்லாத்தின் பேர் வழிகட்ட கொள்கை இருக்கா இல்லையா? ஸோ இஸ்லாத்தின் பேர்ல இஸ்லாத்திற்கும் அதற்கும் சம்பந்தமே இல்லாத தர்கா வழிபாடு ஊக்குவிக்கக்கூடிய கொள்கை தான் சூஃபிசம். அதாவது தனி மனித வழிபாடை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை தான் சூஃபிசம். இஸ்லாத்தை தனி மனித வழிபாடு அறவே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த சூஃபிசமும் இந்தியாவில் தோன்றிய ஒரு தத்துவம் தான். ஓகேவா? சூஃபிசம்ங்கிறது இஸ்லாத்தின் பெயரால் இந்தியாவில் தோன்றிய ஒரு வழிகட்ட கொள்கை. ஸோ அந்த அடிப்படையில பல்வேறு தத்துவங்கள் என்ன பண்ணிருக்கு சொன்னா, இந்தியாவில நிறைய லிட்ரேச்சர் எழுதியிருக்காங்க. எதை பத்தி? சைக்காலஜிக்கல் ப்ராசஸ் பத்தி எழுதியிருக்காங்க. நிறைய ஸ்காலர்ஸ், டீச்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்தியாவில உருவாயிருக்காங்க சைக்காலஜியை டெவலப் பண்ணி. முக்கியமான யாருன்னா சரகா. ஹீ இஸ் த டாக்டர் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவுடைய டாக்டர், ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் யாரு?
சரக்கா தான். ஓகேவா? அவர் எந்த காலத்தை சேர்ந்தவர்? ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி ஏடி. ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி ஏடினா என்ன? ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பிறந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம். அப்புறம் வத்சயான். வத்சயான் ஒரு முக்கியமான ஆள். இவர் வந்து நிறைய புத்தகம் கூட எழுதியிருக்காரு இவரு. அப்புறம் கௌத்தில்யா, அதாவது சாணக்கியான்னு சொல்லுவோம்ல, அர்த்த சாஸ்திரான்னு ஒரு புத்தகம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த அர்த்த சாஸ்திரம்ங்கிற புக்கு தான் இந்தியாவில் ஒரு ஃபேமஸான புக்கு. அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஃபேமஸான புக்கு. அந்த புக் எழுதுனவர் தான் அந்த கௌத்தில்யா. இவருடைய உன்னுடைய பேரு சாணக்கியாம்பாங்க. கௌத்தில்யாங்கிறது இவரோட உண்மையான பேரு. சாணக்கியான்னு சொல்லிட்டு நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த கௌத்தில்யாவும் சைக்காலஜி சம்பந்தமா நிறைய பேசியிருக்காரு. ஸோ இந்த அடிப்படையில ஆல் பீப்புள், ஆல் சிஸ்டம், ஆல் திங்கர்ஸ் டெவலப்டு த தியரட்டிக்கல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஃபார் சைக்காலஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ சைக்காலஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா கோட்பாடுகளையும் ஒரு ஃபவுண்டேஷனா கொடுத்து போயிருக்காங்க இந்தியாவில். So this is what India developed the psychology. So why we have to understand psychology in Indian context? So இந்திய அடிப்படையில நம்ம ஏன் சைக்காலஜியை புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம ஏன் மனோ தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so the psychology is influenced by social setting, how we eat, how we dress, how we interact with others. That is what social setting. In India we have some certain social norms. நமக்கு சில பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு. அந்த பழக்க வழக்கங்களும் நம்மளுடைய சைக்காலஜியை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். And also cultural context. Even cultural setting in our country also will influence as well as affect the psychology. So as we are living in India, our social setting and our cultural setting can influence the psychology. உங்களுடைய சைக்காலஜியை பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்ன? நீங்க வாழக்கூடிய ஒரு சமூக சூழல், சோசியல் செட்டிங், அண்ட் கல்ச்சரல் செட்டிங், கலாச்சார சூழல். இந்த ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால we have to understand psychology in Indian context. So psychology can be studied from various philosophers from western countries. மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்கலாம் சைக்காலஜில. ஆனா இந்திய அடிப்படையில் கத்துக்கிட்டாதான் நம்ம வாழக்கூடிய நாடுகளுக்கு நம்ம யூஸ் ஆகும். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த கிளாஸை +2 நீங்க சைக்காலஜி நல்லா படிச்சிட்டீங்கன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க டிகிரி படிக்கலாம் சைக்காலஜில. டிகிரி படிச்சீங்கன்னா இன்ஷால்லா இந்தியாவில் என்ன பண்ணலாம், நீங்க சைக்காட்ரிஸ்டா வேலை பார்க்கலாம். சைக்காட்ரிஸ்ட்னா என்ன? எப்படி உடலுக்கு ஒரு டாக்டர் தேவையோ அதே மாதிரி மனதுக்கான டாக்டர் தான் சைக்காட்ரிஸ்ட். ஸோ யூ கேன் கிவ் த கவுன்சிலிங் டு த வேரியஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் ஃபார் சால்விங் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தேர் ஃபேமிலி, இன் தேர் ஒர்க், இன் தேர் மேரேஜ் லைஃப் அண்ட் வாட் எவர் இட் இஸ். Okay, so as we are from India, you have to understand the psychology in Indian situation. Now let us move to the Western country, how developed the psychology. So in Western world, yes, Western world means this refers to what? Europe, America, okay. So in those parts of the world, in 19th century only, psychology was developed. 19th century means what? 1800s, okay. And who was the pioneer of the psychology in Western world? யார் வந்து மேற்கத்திய உலகத்துல ஒரு சைக்காலஜிக்கு முன்னோடியா இருக்காங்க? வில்ஹம் வுண்ட். வில்ஹம் வுண்ட் தான் ஒரு முன்னோடியா இருக்காரு. So he only first person to establish the psychological laboratory. சயின்ஸ் லேப் இருக்கிற மாதிரி சைக்காலஜிக்கு ஒரு லேப் உருவாக்குனாரு. யாரு? வில்ஹம் வுண்ட். In which university? Leipzig University in Germany. In which year? 1879. Okay. So after him, there are several schools of thought was developed. We are going to see the schools of thought. So what is the schools of thought? Structuralism. Okay, we are going to see the schools of thought one by one, but before that we will see what are the schools of thought. Structuralism, functionalism, behaviorism, Gestalt, psychoanalysis. Okay, let us see structuralism. So who developed this school, who developed this branch of psychology called as structuralism? Edward Titchener. Who was Edward Titchener? He was a student of Wilhelm Wundt. As we already know, Wilhelm Wundt was the pioneer of psychology in the Europe. So ஐரோப்பால சைக்காலஜிக்கு முன்னோடி யாரு? வில்ஹம் வுண்ட். இவருடைய மாணவர் தான் யாரு? எட்வர்ட் டிக்கனர். He only developed the structuralism. And this theory is called as what? Theory of consciousness. What is consciousness? நம்ம மைண்ட் எதை அறிஞ்சு பண்ணுமோ அதான் consciousness. Structure of mind. So why the name structuralism was given? Because this theory talking about structure of mind. Actually our consciousness was divided into 3 states. What are they? Sensation, நமது உணர்வுகள்.
நம்ம பார்க்குறோம், இது ஒரு உணர்வு. நம்ம சவுண்டை கேட்குறோம், இது உணர்வு. நம்ம சாப்பாடை டேஸ்ட் பண்றோம், உணர்வு. தொடுறோம், உணர்வு. ஸோ இந்த 6 உணர்வு இருக்கா இல்லையா? இந்த 6 உணர்வுகளையும் இது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். இது வந்து இது ஒரு கான்சியஸ்னஸ் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு உங்களை நான் தொடுறேன், தொட்டா நான் உங்களை தொட்டேன்னு நீ உணர்றீங்க. இப்போ உணர்ந்தீங்கன்னா நீங்க கான்சியஸா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா நீங்க எந்த லெவல்ல கான்சியஸா இருக்கீங்க? சென்சேஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்ல கான்சியஸா இருக்கீங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இமேஜஸ். உங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க மைண்ட்ல அப்படியே படங்களாக இமேஜஸா பிக்சர்ஸா உங்க மைண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் இமேஜஸ். ஸோ உங்க தாட்ஸ்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து பிக்சரா வருதா? இதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் அஃபெக்ஷன்ஸ். உங்க எமோஷன். ஒரு குழந்தைய பாக்குறீங்க, உங்க குழந்தைய பாக்குறீங்க, உங்க அம்மாவை பாக்குறீங்க, உங்க அப்பாவை பாக்குறீங்க. அவங்கள பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் என்னது? ஒரு தேர்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ இதை பத்தி சொல்றதா ஸ்ட்ரக்சரலிசம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷனலிசம். ஹூ டெவலப்டு த ஃபங்க்ஷனலிசம்? வில்லியம் ஜேம்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி he linked the consciousness, memory, learning outcomes. First we have to study these aspects of psychology in functionalism. What is consciousness? What is memory? What is learning? What is emotions? After studying this, we have to link these psychological aspects with our life, with our survival, with our growth, with our adaptation of living beings. So functionalism deals with linking of psychology with real-time life. Who developed this? William James. Behaviorism. In behaviorism, who developed behaviorism? J.B. Watson. So what do we study about the behaviorism? Observable behavior. So உங்களுடைய behavior எப்படி இருக்கு, அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய வகையில் இருந்துச்சுன்னா அதை பத்தி படிக்கிறது தான் என்னது? behaviorism. Gestalt. So who developed the Gestalt? These three people developed the Gestalt. Wolfgang Kohler, Kurt Kofka, and their mentor Max Wertheimer. Okay, actually, it is opposite to structuralism. In structuralism, we are studying the psychology into different states, in different parts. Okay, but Gestalt is the approach. We are studying the psychology in a very complete manner. We are not dividing the psychology into some parts, some states. So there is what holistic. Holistic means complete. Consciousness. Gestalt also studying about the consciousness and also perception. So what is your point of view? That is called as perception. ஸோ உங்களுடைய கண்ணோட்டம் என்ன, நீங்க எப்படி ஒரு விஷயத்தை பாக்குறீங்க? ஓகேவா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைய ஒவ்வொரு ஆங்கிள் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆங்கிள் தான் பெர்செப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைக்கோ அனாலிசிஸ். ஹூ டெவலப்டு சைக்கோ அனாலிசிஸ்? சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட். He is very famous personality in psychology. He only developed the psychoanalysis, and he said that psychology is more about unconsciousness than consciousness. What is unconsciousness? உங்க மைண்டுக்கே தெரியாம நடக்கிற விஷயம் தான் அன்கான்சியஸ்னஸ். உங்க மைண்டுக்கு தெரிஞ்சு நடக்கிற விஷயம் தான் கான்சியஸ்னஸ். வாட் இஸ் கான்சியஸ்னஸ்? யுவர் மைண்ட் வில் அவேர் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். That is consciousness. If your mind was not aware of what is consciousness, that is called as what? Unconsciousness. So he studied about unconscious process, conflicts, anxiety, ஒரு பதட்டம், ஒரு டெஸ்பரேட்னஸ், ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம இருக்குது, டிசார்டர். இதை பத்தி படிக்கிறதா என்னது? சைக்கோ அனாலிசிஸ். ஓகே, so we had seen the different schools of thought. These schools of thought led to diversification of psychology. So psychology பல்வேறு வகையா பிரிச்சிருச்சு. So even though this is good in some aspect, because psychology was studied in a different manner, but nobody, no school of thought is able to give the complete explanation about any psychological aspect, any psychological problem. So this problem was solved in the modern world. In the modern world, we have the information theory and a computational model. What is information theory? We have so much of data. We know how to process the data. Okay, and we are putting this information into calculation. What is computational model? We are putting this information into calculation. So computation means calculation. So when we are putting the data into calculation and we are processing this, we got the cognitive revolution. What is cognitive revolution? Then the psychological study was studied in a very deep manner based on the information that was computed, that are calculated. Okay, and there are some process that saves the psychological functions.
One is neural, another one is cultural. Okay, these two process shapes the psychological functions. These neural process as well as what is neural process? Your neurons from the brain is flowing and it's influencing the psychological process. And cultural, it is outside of the body. Okay, so where you are living, to whom you are interacting, it is a cultural process. So these two process was studied in the modern world, okay, to understand the psychological function. So how the modern India in 20th century psychology was developed? 20th century means 1900s. In 1916 only, in Calcutta University, psychology was introduced as a discipline. Before that, no Indian university have psychology as a discipline. So in 1916, Calcutta University has a psychology as a separate degree. So who is the first HOD of the department, psychology department? Dr. N.N. Sengupta. So Sri Girindra Sekhar Bose succeeded Dr. Sengupta. Sengupta தான் first HOD psychology departmentக்கு. அவருக்கு அடுத்து யார் வந்தா? Sri Girindra Sekhar Bose. After him, in 1924, Indian Psychological Association was formed. Indian Psychological Association was formed. ஒரு அமைப்பு உருவாக்குறாங்க. இந்தியால சைக்காலஜிக்கு ஒரு அசோசியேஷன் உருவாக்குறாங்க. After this, they published the journal, magazine, Indian Journal of Psychology, IJP, Indian Journal of Psychology. In 1940, they started mental hospital, Lumbini Park Mental Hospital in Calcutta. Okay, so in Calcutta only initially psychology was developed. Okay, later several universities in Patna, Lucknow, Mysore, they also started providing the psychology as a separate course. In 1970s, psychology became very famous. Okay, so in this way, psychology spread all over the India in the modern world. Okay, so this is how we finish the today's video. In the next video, we will see what are the major psychological perspectives. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.